Kiri, I'll let you know. Meantime, there's an interim order. ಅಗೋಡಾದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ. Domestic ಮತ್ತು 2 international years in the illa. 18th will take. Only the order was that his presence will not be precipitated. That will continue. That should be continued. Whatever protection orders are pending, just continue them. Yes. Number 4. Wait, I'll finish that and come back. You're in a hurry. But serial number 52, No, if I take one, then I'll have to call the Yeah. entire list. no, it may be accommodated tomorrow. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Wait, sir. Yes. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದು? Wait, I'll just finish this and get back. Yes, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆಯಾ? Wait, yes. Please, You will take an hour? please. I'll 1 take hour. care 1 hour. Ah, yes. So others can come back at 4:30. Madam, ನೀವು ಹೊರಡಿ. Please, Manoj, only on the point of law, Manoj, I'll not go into the facts as it is, Manoj. Only 2-3 aspects, Manoj, which your lordships have already dealt with. I just want to, the judgments which your lordships have mainly dealt with, Manoj, is the prior I have not dealt with it. Oh, Ashok. Ashok All and right. Pradeep Kumar and Shri Rupa, all those judgments, Manoj, what your lordships have dealt with is where a case prior, cases where, Manoj, prior approval has been granted under 17A by the competent authority, Manoj, which were questioned before your lordships. This is a case, Manoj, slightly on the lines of Dr. Ashok, Manoj, where a private person, Manoj, seeks permission, prior approval under 17A. So therefore, Manoj, the distinguishing feature is, Manoj, where prior approval is sought by a police officer and which has been granted as against a private person seeking a prior approval, Manoj. So just, your lordship may kindly see section 17A for a moment, Manoj. It says that no police officer shall conduct any inquiry or investigation to any offense alleged to have been committed by a public servant under this act. Then, Manoj, where the alleged offense is relatable to any recommendation made or decision made by him, taken by him, by such public servant in discharge of his official functions or duties with the previous approval. Then, Manoj, second proviso is important, Manoj. Provided further that the concerned authority shall convey its decision under this section within a period of 3 months. So therefore, Manoj, the condition precedent for this is, Manoj, there should be a preliminary inquiry done by an investigating officer, Manoj, which has to be placed before, given along 17A, Manoj. The reason is this. When, So, Please. to get clarification, sorry. Now, are you suggesting that prior to 17A approval being granted, there should be a preliminary inquiry? as held by Lalit Kumari, that is what your lordship is saying. Then you are equating 17A order to an FIR. No, that is why your If, lordship is. if you're equating 17A order to an FIR, preliminary inquiry is necessary. Therefore, Otherwise, yes. Therefore, my lord, if your lordship sees if your lordship sees, my lord, Lalit Kumari clearly says, my lord, in so far as cases of corruption cases, Not true, para 120.1, one and 6 postulates there. 6 Yes. postulates, Hmm. we come in clause D, C and E, my lord. Yes. If we come under clause C and E of Lalit Kumari, my lords, Hmm. it is mandatory that a preliminary inquiry is done. I'm not talking about inquiry as contemplated under 17A. What I'm saying is pre-17A. Your lordship may kindly see pre-17A is a mandatory requirement. Pre-17A, all the 3 circumstances, inquiry, or investigation. I'll be able. For all the 3,
you need 17A approval. Correct. Where is the question of the 17A prior inquiry under 17A without compliance with 17A? So, Your Lordship, I'll take Lalit Kumar, Your Lordship, may kindly see. Please take para 120.6, Please, 2014, Your Lordship, may 21, kindly page 1. Yes. This court written submission, I've just culled out the relevant paragraphs. Photos. ಅದು ಓದಿ ಹೇಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ 14 2 SCC page 1 para 120 Your Lordship, may kindly turn to page 61, Malot, of my. At page 62, 61 it starts. Malot. the list of other written. No, just a notes, instead of going to all the judgments, Malot, whichever judgment I'm relying upon, I've culled out the relevant paragraphs, Malot. All right. As the Lordship pointed out, Malot, that 120.6 D and E, Malot. 120.6, as to what type and which cases preliminary inquiry is to be conducted will depend upon the facts and circumstances of each case. The category of cases in which preliminary inquiry may be made are as under. So, D and D. D and D, where the case is abnormal delay in latches. This is a case of 22 years, more than 20 years, Malots. 1998, according to them, Malots, is a case of denotification, assuming for. Oh, you're. No, I'm saying it is a case You're where. thinking to that. Yes. Please. Where there is abnormal delay. Abnormal delay. So then you may be just. Please. So. All right. Yes. So therefore, Malots, coming under the corruption case and under abnormal delay, Malots. The question is preliminary inquiry is mandatory. So therefore, Malod, that is why, Malod, the language used, first portion, no police official shall conduct any inquiry or investigation, so and so, so and so, and so, as committed by a public. If your Lordship read the SOP, Malod, which will give further more clarity. Your Lordship may kindly take volume 1. Page 703. Please, Malod. 706, yes. That's the crux of the whole thing, Malod. Volume 2, 706. Absolutely, Malod. Yes. Annexure M, Malod. Yes, sir. SOP of the Government of India on 17A. Please, Malod. Yes, sir. So the private person cannot be put in a higher pedestal than a police officer, Malod. What, assuming, Malod, the preliminary inquiry has to be done. This is what the crux of the whole 704, Malod. So as to standardize and operationalize procedure with a view of achieving uniform and effective implementation for prior approval, processing under 17A of the Act, the set of SOPs are hereby conveyed. First stage processing of information received by the police officer. In this case, Malod, this has not been done. Then, Malod, 705, what as your Lordship were pointing out, standard operating procedure for handling information in respect of a public servant alleging offense under the PC Act, seeking of previous approval for conduct of inquiry or investigation under Section 17A. Then, Malod, clause 2, it may be emphasized that the provisions of Section 17A stipulates a mandatory requirement for a police officer to seek previous approval for conducting so and so, so and so, so and so, alleged to have been conducted. The police officer this is the requirement, 3.2. No, that would bear reference only to a crime registered before a police officer. No, that would not cover private complaints. Private complaints was a concept that was evolved by this court in GV Ashok, so that SOP won't help. No, it will help. The reason is it is a case of private complaint before the police officer. Where? Here is a complaint registered before a police officer. That I'll come to 154, 173, 1 and 4 much later, Malod. Here is a case where a complaint is given to a police officer, sufficient time is not given, they jump the gun and apply for 17A in compliance of your Lordship judgment in Dr. Ashok's case. Where is jumping of the gun here? Because, Malod, I'll come to the facts with regard to 150. Why? Preliminary inquiry, what is stipulated, that is 15 days to 6 weeks. They don't wait for that. Then they apply for 17A for compliance of Dr. Ashok's case. So therefore, Malod, what has to be read is the preliminary inquiry. Ultimately, Malod, the governor does not do the preliminary inquiry. He only grants prior approval. In this case, what has happened, Malod, he sits as the preliminary, does the preliminary inquiry. That is hearing the complainant for 1.5 hours, according to them. All right. Then issuing show cause notice.
seeking clarifications, seeking reply. So therefore, my lord, that is the sole jurisdiction of the police officer as per the SOP and as well as the judgment of this. And even as per 17. As per, I'm born into it. I'll just point out, highlight a few aspects in this SOP. Your lordships have read, my lord, just to. Sir, you can. Then clause 4, my lord, page 705, 3.1, Roman 4. Roman 3, specific acts of commission or omission attributable to such public servant, whether such acts are relatable to the official functions or duty by the such public servant, specific to the office post held at the time of commission of the alleged offence, specific recommendation or decision taken by the. My lord, all these aspects are very crucial because this says when the police officer or the investigating officer seeks for sanction, these requirements has to be placed before the competent authority. Then, my lord, page 706, that Roman 4, the proposal of the police officer of the appropriate shall contain the following information. So, therefore, my lord, the proposal is the formation of an opinion by him prima facie that cognizance of this case has to be taken. 4.4. The appropriate officer of the appropriate rank shall make a proposal of the to the appropriate government, as such case may be through a single window process as laid down by these SOPs, and shall ensure that the proposal is in accordance with the requirement laid down in the checklist, enclosures, clear, legible and authenticated documents as may be required. Separate proposal shall be submitted for, this is important, what your lordship just said. Separate proposal shall be submitted for inquiry or investigation as the case may be. Your lordship may now kindly see the page 707, my lords. What it says, incomplete proposal should be sent back by the competent authority back to the investigating officer. Said you never listen to me. You don't give me any what is attention. the approval? It's like I don't even matter to you. Seriously, yaar, I hate you. Investigating officer. 8? In this case, my lord, 8 out of or every if 10 I'm top giving tech jobs are hypothetical, on high risk. tomorrow all The only job site with only the top tech jobs. gives High-risk complaints .tech. against everybody, my lords. ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನಿಖಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮಂತವರಿಂದನೇ ದರ್ಶನ್ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರ ಸ್ವ-ಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಏನು ಯಾವ ಪವಿತ್ರಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಬೇಲ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಯರ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಮೆಟ್ಟಲ್ ಒಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಇವರಿಬ್ಬರು ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗಾಗಿ There are two stages. One is you ought to have given as per the ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಏನಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ದ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಂದ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪವಿತ್ರ ಹೇಳಿರೋದು. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯನ್ನು. ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿರೋದು, ಆ ಚಪ್ಪಲಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆದಂತಹ ರೀತಿ, ಸ್ಥಳ ಮಹಾಜರ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ತಾನು ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. which is required under 17A. Can I read the page 17 at the check? ಅಥವಾ ಹೇಳ್ದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋತಾರ ಅವರಿಂದ. ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂತರ ಟ್ರಯಲ್ ಶುರು ಆದಾಗ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಸಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 161 ಅಂತ ಏನ್ CRPC ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್
ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಆತ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನೇ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಟ್ರಯಲ್ ಶುರು ಆದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವಾಗ ಆ ಕಟ್ಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ that the allegation of the complaint which was sought for under 17A ought to have been returned. Second aspect is, my lords, if it was accepted, preliminary inquiry information, instead of asking the complainant or the show cause not having issued to the petitioner, it is information ought to have sought for from the investigating officer in terms of 17A or the SOP issued by the central government. That's my first submission. Therefore, my lords, I'm not going into as to the rest of the process. The main thing is you ought not to have entertained the application itself, my lords. As your lordship initially pointed out, my lords, 17A does not contemplate preliminary inquiry. I bow down to that. What is requirement of Lalit Kumari and your lordship's line of judgment, my lord, that preliminary inquiry is mandatory, is what ought to have been followed. Your lordship may just. The next aspect is, my lord, insofar as recommendation is concerned, next is the heart of the whole thing is whether there is any recommendation or decision made. My lord, it applies both ways. What ultimately the argument will say, I don't need the protection because I am not in any other case. If 17A application, if the protection, if we are seeking saying that it does not come within the 17A, the protection under 17A goes. Here, if you do not offense under the PC Act illa andre. PC Act illa, that is under. All right. So therefore, my lord, what is crucial, my lord, is that offense has to be relatable to decision recommended. ಬಹುಶಃ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಬಹುಶಃ ಮುಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಸೇಮ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ರಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. The sleep company is a company that makes very deep sleep. Let me prove it. Stop. This is Nara Chandrababu Naidu versus 2024 कहा था ना, very deep sleep. हर mattress में है patented smart bed technology. The spine to precise firmness, pressure points to softness. The sleep company. These definitions underscore the Visit your nearest importance of store. establishing a clear connection between alleged ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? recommendation or decision. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಮಾ, ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಯಾವಾಗ ರಿವೀಲ್ ಆಯ್ತು, ದರ್ಶನ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವು ಏನು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಹಿಂದೆ ಅದ್ರ ಶೆಡ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ, ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರ
ಗೌಡ ಜೊತೆನೆ ದರ್ಶನ್ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡನ ಹೋಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೀಗ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 17 ಆರೋಪಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ವೈಚ್ಛ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸಹ ಏನು ಇದೀಗ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ವೈಚ್ಛ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಏನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನ ಸ್ವೈಚ್ಛ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ದರ್ಶನ್ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡರನ್ನ ಏನು ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ ದರ್ಶನ್ ಕರೆದುಕೊಂಡ ಬಂದ ನಂತರ ದರ್ಶನ್ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ವೈಚ್ಛ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ತನ್ನ ಸ್ವೈಚ್ಛ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ನಾನೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಏನೊಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ, ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಬಳಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ under section PC Act relates to the act of recommendation made or decision made but is not attracted when the offense relates to demand or acceptance of bribe, taking to a illegal gratification or disproportionate. No, that's why trap cases gate is not applicable. Please, Malot. Then last is Kerala High Court judgment, Malot. Ultimately, Malot, that is why the SOP becomes very, very important, Malot. The checklist gives for the purpose of formation opinion, para 9. The most crucial part of section 17A provides that the previous approval is required in relation to an inquiry or investigation into an offense alleged to have been committed by a public servant under this act, where the alleged offense is relatable to any recommendation made or decision taken by the public servant. It seems that the above part of the section is most crucial part of the section, since imposes a rider that otherwise the absolute power under section 17A, so and so, so and so and so and so, in every act needed prior approval. Yes. Well, next one other aspect, if your lordships kindly turn to page number 13, Malot. This is with regard to Yashwant Sinha versus CBI, with regard to preliminary inquiry, Malot. Just going back. 3. Page 13, Malot. Yes. Sirajuddin is followed. Sirajuddin is followed, Yashwant Sinha and Prabhat Kumar Dubey, Malot. The reason I'm using the preliminary inquiry, Malot, preliminary inquiry has to be, so even in case of Shri Rupa, Malot, what the courts have said that while doing the investigation officer should have credible evidence based on which an opinion is formed by him for the purpose of seeking of prior approval under 17A. Yes. So therefore, Malot, in this case, Malot, I mean, According to you, the petitioner has not done anything that is relatable to a decision taken or a recommendation made. I'll slightly modify it. What is not there in this is, Malot, it is only an investigating officer who can give. No, I'm only asking a simple question. Please, Malot. According to you, the petitioner has not done anything that is relatable to it. Sir, you're appearing for the complainant? No, your lordships are saying petitioner No. is accused. Petitioner is accused. That is what I'm saying. According to you, you are for the government, right? Please. Now, your suggestion is that petitioner has not taken any decision or recommended anything that would become an offense as is that your submission? Please. No, your lordship. No. No, I'm not on that. That's the legal position, Malot. In order to invoke 17A, that is a condition precedent, Malot. As your lordship pointed out. Here, I'm slightly one step further to entertain an application, Malot, under 17A. There should have been a preliminary inquiry. That I understood. Please. What you're saying is even for an application seeking prior approval under 17A, there should be a preliminary inquiry as is necessary in Lalit Kumari and the SOP that is by the Government of India. That's your submission. So here there is no preliminary inquiry and the competent authority himself has now acted instead of referring it to the
police for preliminary inquiry as an approving authority conducting inquiry himself and passing an order. That is your submission. Second submission. And the third is, my lord, what your lordship felt, if the petitioner decision or recommendation and holding the post. So these are the three requirements, my lord. If I may read section 17A, so what is required is relative recommendation, decision by the public servant. Third most important, in discharge of his official. Correct. That is the soul of the, see, that is the soul of 17A. 17. In discharge of his official duty, if there is anything recommended or any decision taken, this can be set into motion. That is the purport of 17. And your lordship has said, what is the object and purpose also of 17A Yes, is to that- protect the thing. And why it should not be abused also, your lordships have dealt in Dr. Ashok and Pradeep Kumar, All- in all those cases. All right. Keeping those in mind, my lord, the question, what your lordships question, your lordships will decide is, my lords, not only in this case, any other, I mean, on a principle of law, my lords, a trigger-happy complaints are filed day in, day out against various public servants to the competent authority, my lords. Then the nature of inquiry, again, which ought to have been done, hearing the complainant, hearing the accused, then a decision being taken, my lord, that will send a very bad precedent or a proposition of law insofar as granting prior approval for investigation, my lord. It will defeat the purpose of section 17A. So therefore, investigating officer has to be only a police person, my lord. Oh, you are coming at that. I've been trying to come at that. my lord. Yes. All right. Yes. So therefore, my lords, ultimately, unless that report is there, that is what, I mean, that is what they say, the investigating officer forms an opinion. That ultimately, my lords, there may be, ultimately, my lord, it is for the competent authority to decide on the material, to grant or not to grant. He may not be bound by the Report of the investigator. investigating. He independently, he gives approval to, therefore, my lord, Approval for what if there is already a report by the investigating officer? no, therefore he may accept it or reject it. No, approval granting, in case he wants to grant approval. For what does it grant approval? Investigation. It is already done. No, he forms an. You said investigating officer submits his report and seeks approval. For what does he give approval? For investigation again? Please, my lord. So therefore, my lord, that is, I'll just put it. Preliminary inquiry is with regard to cognizance on offense which the investigating officer forms in view of the bar under 17A. He has to seek permission from the competent authority and the competent authority gives approval to that. So without the approval, he can't investigate. That is why he seeks the approval. You're trying to blow hot and cold. Now, prior to approval, you said there should be some inquiry or some report prepared. That is what Lalit Kumar has said. That makes sense. You're hinting upon Lalit Kumar's principles. Principle. ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಎದುರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು Kindly see in ದುಬೈಗೇನು ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ತರಿಸ್ತು, ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್ಗಳೇನು ಬಂತು, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಏನ್ ನಡೀತು, ಯಾವ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಪವಿತ್ರ ಹೇಳಿರೋದು. 6-0. ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಪ್ಲಿಲ್ ಹೊಡೆದದ್ದು, ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾದದ್ದು, 260, volume 1. ಯಾರು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ತಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಈ ಮರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳ್ತೀರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ. ಮೂರು ವಿಷಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ತಾನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು. Because that SOP you said was last 3 pages of that paper book. So That's why. easy to remember. To sell your bike, you post on social media. Many people saw, but they don't buy your bike. Yes, sir. Page 260.
ಪವಿತ್ರ ಗೌಡನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರ ಪರವಾಗಿನ ವಕೀಲರು ಬೇಲ್ಗೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಬಹುದಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಕರಣ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ನ ಬಳಿಕ. Page 261 is, my lord. Even if not to entertain such complaint if they do not comply with the following. That is, my lords, one is registration of the complaint, then prior approval in case of a prior complaint, then last paragraph. ನನ್ನ ಪರಿಚಿತ ಮೋಹನ್ ಅನ್ನೋರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ತಿರುಚೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೋಹನ್ ರಿಂದ 38 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸತ್ಯ, ಸ್ವ ಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟ ದರ್ಶನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸ್ವ ಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸ್ವ ಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತಿರುಚೋದಕ್ಕೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದ ದರ್ಶನ್. ಭೌತಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತಿರುಚೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೋಹನ್ ಅನ್ನೋರಿಂದ 38 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಡಿಸನ್ ಬ್ಲೂ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. 11ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ದರ್ಶನ್ 17 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಗೋದು. Just because it's going to happen after 17 Not just because. Only because. Investigation should happen. Now, if the improved order, what is done in that? He is a competent authority. So therefore, in fact, para 3 and para 9 of the Judicial Commission says we have done preliminary inquiry. We have not done taken it to prior approval. Prior to giving approval. Prior to giving approval. So according to police officer, it should do that. ತಿರುಚೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ನೀಡಿರೋ ಮಾಹಿತಿಗಳಿವು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೈಸೂರಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. The police officer or whoever files a prior approval before the competent authority to inquire or investigate. Permission comes, then he starts investigation. Starts investigation by what? By registration of a crime. All right. Now it is a private complaint. Straight away a private complainant goes before the court. He seeks reference under 156(3), now under 175 of the BNSS. Now if the matter is straight away referred,
Now, say, it is, not permissible. no, that's what I'm telling you. If the matter is straight away referred for investigation to any authority, to a jurisdiction police or to XYZ, no choice but to register the crime. Correct. So what happens to 17A? So therefore, what? By way of a private complaint, you obviate the process under section 17A and straight away get a crime registered, where 17A, if it is before the police station or before the officer in charge of a particular police station, be it the Lokayukta, 17A would be required. All right. Correct. Now, 17A, the approval is sought before the competent authority. Here, the competent authority is the ನನ್ನ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. that date is granted, but the ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಹ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂದೀಶ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಈತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ವೇಳೆ ಪವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ, ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪವನ್ ತೋರಿಸ್ದ. ಆಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬೈದು ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಓದ್ದೆ. ಇದು ದರ್ಶನ್ ನ ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ A2 ದರ್ಶನ್ ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದೆ, ಕಾಲಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ, ಬಾಗಿದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಏಟು ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ, ಕಾಲಿಂದಲೂ ಒದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕರ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ತನ್ನ ವಿರಾಟ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋಳು ಇವಳೇನೆ ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ತೋರಿಸಿ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಹೇಳಿದ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ದರ್ಶನ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದೀಗ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಳ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ನೇ ಅವನ ಗೆಳತಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದೀಗ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾರಿಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ಆ ಪವಿತ್ರ, ಇದೇ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ. ಆಗ ಪವಿತ್ರಾಳಿಗೆ ತನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು It is submitted the order to further ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸಮಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಬಲವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ನ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು 8ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ದರ್ಶನ್ ಏನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಡಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಸಹ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಭಾವನಾ, ಎಸ್, ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಜ್ 14 ದಾರಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಆಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ A1 ಆಗಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಕೆಯ ಮೋಟಿವ್ ನಿಂದಲೇ, ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೃತ್ತಾಂತ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಬಹುಶಃ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಆಕೆ ಮೊದಲು ಪವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಪವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌತಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ಈ ತರದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಪವನ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು, ಪವನ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ದರ್ಶನ್ ಚಿತಾವಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಆತನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ನಂತರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಈಗ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಪವಿತ್ರ ಗೌಡಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ, ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಪವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪವನ್ ದರ್ಶನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಚೈತ್ರ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆರಂಭದಿಂದ ಎಸ್, ದರ್ಶನ್ ಏನು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ದರ್ಶನ್ ಬಹುಶಃ ಏನು ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದಿರ್ಬೋದು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಏಟ್ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೌರ್ಯತೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಹೊಡೆದೆ, ಕಾಲಲ್ಲೂ ಹೊಡೆದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗದಂತ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂತ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವಳೇ ನೋಡು ನೀನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ A2 ಆಗಿರುವಂತ ದರ್ಶನ್ ಯಾವಾಗ ಹೊಡಿತಾರೋ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ ಬಾಸೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಹುಶಃ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಆತನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ. What was sought to be argued, like the procedure need not have been followed. The question is, there's no such procedure. What, rightly, Manoj, there's no such procedure to hear the private citizen or a complaint. Manoj, especially Manoj, when at the cost allegations is made against an accused, whoever that may be, Manoj, without his presence. And subsequently, Manoj, issuing show cause notice, the whole procedure is not contemplated in the eye of law at all. When that being the case, Manoj, the question what your lawsuits will consider whether application of mine, principle of natural justice, is in order. I don't want to go into those aspects. Where at the root. It cuts at the root. ಹೇಳಿಕೆ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸದ್ಯಗಳು ಅವತ್ತು ಸತ್ಯ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರ ಪಾತ್ರಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಇನ್ ಬಹುಶಃ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಳಿದಂತ 16 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತ ಆರೋಪಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸಿಗ್ಬೇಕಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದೀಗ ದರ್ಶನ್ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು, ಜೊತೆಗಿದ್ದವರ ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಏನೇನ್ ಸಂಬಂಧ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪವನ್ ಅನ್ನುವಂತ It was argued that you had tendered an opinion saying that it is ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. My opinion. no, that's what I said. Because No, they have no, to. now you are saying that police officer has to register. Police officer has to seek permission. No, what, they're slightly different, what the opinion I'm given, what I'm submitting, Manoj. Here, Manoj, if they are complied with 154, Manoj, as I submitted earlier, he would have done a preliminary inquiry, then sought, as your lordship just pointed out, Manoj, he would have, if it's a cognizable offense, he would have sought for a prior approval under 17A. The question is, Manoj, whether 154 or 173 was sought to be complied. Manoj, this 154 argument comes when private complaint is filed. But what my submission here is, Manoj, the entertainment of the competent authority ought to have seen whether that procedure is followed prior to entertaining an application under 17A. Manoj, the reason is this, Manoj. If that was not followed, you should have seen that such a procedure is followed so that that material was with him. Here, Manoj, 154(1) is not followed, or 173(1) or 173(3)(4) also is not sought to be. 151. 154, 1 and 3. 1 and 3 has not been. Please, ma'am. So therefore, my lord, to entertain that application also, application 17A, my lord, this crucial aspect, whether the compliance of 154, my lord, was done, or 173, 1 and 4 was done, was very crucial. If that was not done, my lord, it ought to have been returned back, saying that comply with the said procedure, then you file an application. And in fact, insofar as Pradeep Kumar is concerned, my lord, that is respondent number 5, no such complaint is given at all. And insofar as respondent number 4 is concerned, my lord, application is filed subsequent to filing a complaint before the competent authority.
and the competent authority has considered the application dated 5th July 2024, which pertains not seeking prior approval but seeking CBI inquiry. So therefore, my lords, insofar as application of respondent number 4 for grant of sanction was not there, neither in the file of the competent authority, the Honorable Governor, my lords, or in the statement of objection. So therefore, my lords, the application sought for ought to not been entertained on this count also. Yes. Then finally, my lords, one of the point coming to now the aid and advice, my lords, 163. 163. Mm. Insofar as courts, MP police establishment, and they've all said, my lord, the discretion is with the governor. The question is, what is this discretion? How he has to exercise this discretion? For example, my lord, on the basis of if the aid and advice or there is material, we'll take a situation, my lord, where recommendation is given the aid and advice is to grant sanction, and the same is rejected. It can work both ways. In this case, my lord, the advice is not to grant sanction, it has been granted. There may be cases, my lords, where recommendation is to the other Not to grant sanction, but sanction is to grant sanction, sanction is not granted. Not granted. All right. So therefore, my lord, this discretion is not his absolute power or absolute discretion which he can exercise. This is limited to what has been held by the Supreme Court in MP Police and Justice Punchi's judgment and Nawab Rabia and all these judgments. Ultimately, I just like to write 2 paragraphs of the judgments, my lords. My lordship may kindly take to page number, my lords. 48. Please. Page 41 for a moment, my lords. The discretion begins there. Your submission is at page 48. Okay. Note on points with regard to. Yes. So therefore, my lords, with regard to limited discretion, narrow scope of discretion, reason and caution, my lords, keeping that in aside, my lords, I'll just, where is that? Your lordship may kindly turn to page 55, my lords. At point number 4. MP Police. Which has been reiterated in AG paragraph 4, my lord. It is pertinent to note, as evident from the impugned order and the materials put forth by the governor, there has been assumption of bias contrary to the legal principles established in MP Police establishment, Nawab Rabia, and so on and so on. So the exception carved out in this landmark judgment for when a governor may act against the advice of the Council of Ministers have not been addressed or satisfied in the present case. The impugned order and the material produced by the Honorable Governor fails to provide any substantive reasons from deviating from the aid and advice given by the Council of Ministers, nor does it demonstrate how the Cabinet's recommendation against granting sanction was irrational or unsupported by material evidence or suffered from bias. Furthermore, the order lacks a reasoned explanation to establish its own rationality or to show that it is based on through consideration of relevant materials. This absence of reasoning, coupled with apparent haste in the decision making, raise serious question how the propriety and legality of the impugned order potentially infringes upon the constitutional scheme and governance principle of federalism. Yes. Your Lordship may turn to page 43, Malats, for a moment. Yes. The 43 last paragraph, Malats, 4.2.15. Yes. Explains, referring to Shamsher Singh and M.M. Punchi's commission's report, Malats. It's just been culled out over there. Yes. Which page 43 highlighted portion, Malats. Thus, the scope of discretionary power as provided in exception to clause 1 and in clause 2 of article 163 has been limited by clear language of 2 clauses. It is an accepted principle that in a parliamentary democracy
with a responsible form of government. The power of the governor as a constitutional or formal head of the state should not be enlarged at the cost of real executive with the council of ministers. The scope of discretionary power has to be strictly construed, effectively dispelling the apprehension, if any, that the area of excessive discretion covers all or any of the function to be exercised by the governor under the Constitution. In other words, Article 163 does not give the governor a general discretionary power to act against or without the advice of his council of ministers. This area of exercise of his discretion is limited. Even this limited area, his choice of action should not be arbitrary or fanciful. It must be choice dictated by person, actuated by good faith and tempered by caution. So Prudence, caution, all right. So, my lord, this is the, so therefore, my lord, the